Представьте себя на несколько минут каким-нибудь ганзейским или венецианским купцом, путешествующим по миру в поисках новых товаров. Вот вы через Дарданеллы и Босфор проникли в Черное море и через Керченский пролив вошли в спокойные воды моря Азовского. Рабочий город Мариуполь открылся вашим глазам, а в нем у самого моря огромный комбинат «Азовсталь». Пока ваше судно отдыхает от долгого бега в порту Азовстали, пройдемся по комбинату. Наверняка тут найдется что-нибудь такое, что можно выгодно купить. На Азовстале делают металл. 150 марок стали для самых разнообразных нужд. Но все по порядку. Начало технологии – чугун. Его обработка магнием и порошковыми реагентами и последующее удаление шлаков дают уменьшение серы до 0,03% и возможность получить качественную сталь. Конвертерный цех. Таких конвертеров вместимостью 350 тонн каждый здесь 2. За 45 минут чугун и лом в них превращаются в сталь, которая подвергается затем дополнительной обработке. Продувке аргоном, вакуумированию, легированию, обработке порошковой проволокой. Все это для того, чтобы металл обрел требуемые свойства и служебные характеристики. Далее разливка на 3 мощных двухручевых машинах непрерывного литья с полной защитой металла от вторичного окисления. Порезка слитков на мерные длины скоростными газокислородными резаками, и из цеха выходят первые готовые изделия Азовстали – слябы. Цех электрошлакового переплава. Из конвертерной стали здесь готовят расходуемые электроды и выплавляют легированные стали особо высокого качества, не зависящего от направления дальнейшей прокатки. Слитки, выходящие из этих печей, становятся материалом для высоконагруженных кранов, котлов, атомных реакторов и прочих особо ответственных сооружений. Высококачественные магистральные рельсы, их производят в рельсобалочном и крупносортном цехах Азовстали. По желанию заказчика рельсы подвергают закалке с нагрева токами высокой частоты. Это укрепляет рабочую поверхность по всей длине настолько, что в 1,5 раза увеличивает срок службы изделий. А далее правка в 2 плоскостях на рельсоправильной машине и обработка торцов и отверстий на агрегатах фирмы «Вагнер». От 49 до 75 килограмм на погонный метр. Рельсы таких параметров готовы сегодня поставлять потребителю Азовсталь. Всего свыше 80 наименований сортовых профилей и рельсовых скреплений в ассортименте азовстальской продукции. А в последнее время увеличился спрос на мелющие шары для мельниц обогатительных фабрик. И, наконец, гордость Азовстали – толстолистовой цех. Лист, который катают здесь на стане 3600, пользуется доброй славой и в Украине, и за рубежом. Длинная, выверенная технологическая цепочка, включающая прокатку по контролируемым режимам, закалку с отпуском, нормализацию и отжиг,
делает азовстальский лист отличным материалом для строительных конструкций, тяжелого и энергетического машиностроения, газопроводов высокого давления, судостроения, мостостроения и многого другого. Теперь вы знаете, что за товар делают на Азовстале. Но какого? Обратимся к приборам. Точных приборов и современных методик контроля качества на Азовстале множество. Химические анализы проводят на аппаратах высочайшего класса точности. Неразрушающий контроль механических свойств и сплошности по всей площади гарантирует однородность качества продукции. Наконец, прямая проверка. Результаты подтверждают друг друга и полностью соответствуют требованиям мировых стандартов. И вот следствие. За последние 4 года Азовсталью получено около 2 десятков сертификатов самых авторитетных сертификационных обществ мира, в том числе британского регистра Ллойда, германского Ллойда, норвежского Veritas, американского бюро судоходства, американского института нефти. Имена, которым верит весь мир, подписались под качеством этого металла. И не только металлом славится Азовсталь. Еще 2 производства процветают под крышей металлургического гиганта. Цех по изготовлению хрусталя, работы которого давно оценили покупатели, и новый весьма современный мебельный цех, построенный совместно с итальянской фирмой Pizzetta Progetti Group. Не правда ли прихотливое сочетание? Могучий металл, изящная мебель, хрупкое стекло. А в этом надежда Азовстали на будущее и залог сохранения ремесла. 22 тысячи специалистов заняты на Азовстале. Условиям для отдыха и лечения, которые созданы для них в заводских санатории и поликлинике, могут позавидовать многие столичные клиники. Вот вы и узнали об азовстальском металле. Все, чтобы принять решение, нужно покупать. Теперь вам сюда. Здесь, в отделе внешнеэкономических связей комбината, заключены десятки сделок с такими фирмами, как германские Krupp Hesch, Mannesmann, Siemens, швейцарская Дуферка, итальянская Арведи, американская Айок и многими другими. 37 стран обоих полушарий ввозят металл Азовстали, сделанный по стандартам Германии, Великобритании, Норвегии, Франции, США, Канады, Японии и евронормам. Чтобы на должном уровне вести расчеты с зарубежными партнерами, комбинат стал соучредителем первого украинского международного банка. С таким патроном, как голландский Мейс Пирсон, банк-новичок быстро сделал себе имя в финансовых кругах и уже включен в самые престижные банковские справочники мира. Так что, лишь бы вам нравился товар Азовстали, за свои деньги можете быть абсолютно спокойны. Вывести товар Азовстали можно всеми возможными путями, но самый привлекательный из них – море. В этом порту под стенами комбината грузятся суда до 5 тысяч тонн с глубиной осадки до 4,5 метров. Ваше желание здесь загрузят вас не только металлом, но и сыпучими грузами и стройматериалами, которые тоже продукция Азовстали. Вот такие дома строят в Мариуполе из отходов металлургии. Но вернемся в порт. Все готово к отправке. 9 километров по 100-метровой ширине Азовстальскому каналу, и вы снова в открытом море. Ваши трюмы загружены отменным товаром. Впереди дом, позади гостеприимный гигант Азовсталь, к которому вы, как мудрый и расчетливый негациант, обязательно вернетесь. Here are 3 band directories to which the object of our conversation put.
The Bankers Almanac London, International Bankers Telecom Germany, Thompson Bank Directory New York. First Ukrainian International Bank. Soon after the USSR disintegration, several big exporters of the industrial southeast of Ukraine and their foreign partners agreed upon the creation of their own bank, capable to change the former monopolist Bank of USSR. The following became the shareholders of the FUIB, producer of metal of high-quality Azovstal plant, Azov Shipping Company, the biggest in Ukraine industrial investment bank, coal mine named after Zastatko, and two foreign partners, New York Trade Corporation Ayov and Miss Pearson Bank, the Netherlands. How important was it to have Western Bank among the shareholders? It was necessary to spare some time at the beginning for creation our own correspondent network, settlement of payments. We have had all this in several weeks after starting the work. In a very short time, the bank opened a network of branches in the industrial centers of east and south of Ukraine. The biggest producers of metal, plastic, mechanic equipment, chemicals, transport, agricultural, trade companies having big foreign activity became the clients of the bank and its branches. Would the bank have the whole Ukraine as its market in view of the deficiency of international financial services? The object of the bank is to be a first-class corporate bank which applies very stringent financial criteria such as financial risk, creditworthiness. Those who became the clients of the bank have received a whole range of services of very high level. The part of complicated and very precise mechanism called modern bank is account manager's department. Here each client is manned by his account manager, who is ready to go carefully into his problems, find the best solution, and make all the services of the bank work to realize it. Good account manager. It's a person who manages the client account in the way he'd manage his own capital. The good account managers work here. We try to achieve this. In general, the main point for the bank is minimum risk for the client. Everything is aimed on this: software, interbank exchange of test keys. Choice of communication kind is at last partner's decision. It is more often that the chain of banks is involved in the process of payment execution. Such is the correspondent net of the bank, which permits to effect payments to and from any country of the world. Bankers Trust Company, New York, Commerzbank AG, Frankfurt, Barclays Bank PLS, London, Credit Suisse, Zurich, Miss Pearson, Amsterdam, Bank Austria. At present, FUIB has not large but effective network of correspondents, and though it costs more, we work only with the first category banks. At this moment, money is going around me through the air. One more pride of the young bank is their own satellite channel connected FUIB with 4,000 banks in the world members of SWIFT. Every morning when the chief accountant opens the operational day here in the heart of the bank, the passwords are loaded, the program is started, and the communication session begins. Seconds are needed to transfer money to any point of the globe. All the rest time, 1-2 days, is for thorough preparation of the outgoing and the incoming data. As to the security of data, each statement in SWIFT system is given a unique key known only to the sender and the beneficiary. That is why it's practically impossible to decode the information. Structure of the bank income per activities. Half of income is interest on credits, 13% commission on clean payments, 4% commission on more complicated and non-risky for clients' documentary payments, letters of credit, collections, bank guarantees, 8% commission for foreign exchange of hard currencies, 18% exchange operations with the national currency. These operations are very important for the clients of the bank. That is why FUIB became one of the shareholders of Ukrainian International Currency Exchange. Today is the day of tenders, as usually 15–20% of the total volume will be sold by FUIB. It speaks about our clients' level. They know how to earn currency, and we help them to work with it. Among the biggest investment projects of FUIB are the following: reconstruction of Makeevka Metallurgical Combinate, financing of Ukrainian international airlines, shipping companies, agricultural programs in southeast parts of Ukraine, reconstruction of International Airport Boryspil. In the last, the BRD became a partner of FUIB after the detailed study of FUIB activity.
Is this the general direction of your credit activity? The bank cannot considerably expand long-term investment programs without any threat to interests of its depositors. Therefore, the center of credit activity of the bank today and in the near future is international trade operations of large Ukrainian exporters. We're in the center of Kiev, capital of Ukraine, near the shield advertising the first international credit card, the Golden U card. With it, you will be serviced in any country of the world. It is possible to cash the famous Visa and Diners Club credit cards. In the bank, they don't only sell, but also accept commercial and travel checks, which is very good for guests of Ukraine. Can you confirm that you came to the level of leading banks of the world? Certainly not. We are too young for this. However, already this year we are dealing with the project of introduction of international banking principles and new banking technologies, which will allow us to approach the ideal. And for all this to become reality? I worked at the Central Office of Commerzbank Frankfurt Main and the former Administrative Center of Commerzbank Düsseldorf. I've studied at the European International Academy in Brussels, Belgium. In one of the biggest world banks, Bankers Trust Company, and at our shareholder, Miss Pearson Bank. It was training at Commerzbank, Düsseldorf. The result of this are statements of one of the 6 biggest auditors companies of the world, KPMG, Pete Naurik. We have audited the financial statements of First Ukrainian International Bank in accordance with international standards of auditing. In our opinion, these financial statements give a true and fair view of the company's financial position and of the result for the year then ended. Donetsk and Amsterdam, 15th April 1994. Ukrainian International Bank lives. Such tomorrow it sees. It says you goodbye to meet you again as good partners already. The Topaz Production Association, located in the city of Donetsk, Ukraine, is specializing in development and serious production of complex radio technical equipment and systems of special application. The Scientific Research Division of the association is represented by the Special Bureau. The products manufactured by the association are the results of introduction of design works. The sophisticated team of highly qualified specialists and modern production facilities enable the enterprise to develop the household and consumer appliances, as well as the complex radio technical equipment and systems of special application to be mounted on the off-road wheel or Caterpillar tower trucks, which incorporate the latest achievements of microelectronic technologies and brand new application software. The enterprise has at its disposal the high-tech production facilities with close-tight production cycle and the working staff of the highest qualification and experience. The high-level automation of the technological processes is achieved by the use of the processing complexes of national as well as foreign production, which enable to produce the items complying to 5th precision class, the automated systems for processing of the rotation parts by means of items, processing of the bearings machines, boring and grinding by the use of the systems for electro-erosion processing, which enable to produce the items of high-class precision, metals of any hardness, by the production of plastic parts and the full production cycle of printed circuit boards, complying to the class 4 as to their complexity. The use of microelectronic technologies with high integration level is inherent to our production cycle. The enterprise has the know-how in production of the hybrid integrated circuits, including those of the UHF hand, which are produced on the modern equipment and can be used for production of the modern electronic appliances. The enterprise has at its disposal the modern production line
For production of the equipment of special application, the complex equipment and specialized working staff enable the enterprise to manufacture the products, incorporating the highly automated systems with developed digital information processing realized on the basis of the modern microelectronic components and thin film, microstrip, and UHF technologies. All the products manufactured by the enterprise are subject to the full cycle of mechanical and climatic tests. The production facilities, not utilized at present, enable to establish the new production of the household